Okay, let's go back to the lesson again. Now we're going to discuss on now Ramu and James have purchased all the vegetables and they're going back to their home. They're saying on their way home. So James, aren't the price very high, Ramu? That means he's saying prices எல்லாம் ரொம்ப தாசியா இருக்குல்ல Ramu. That is what he's saying in Tamil. And now Ramu says, yes, they are, but what else can we do? Ramu அதுக்கு பதில் என்ன சொல்கிறான் என்றால், ஆமாம், அவைகள் விலை தாஸ்தியாக தான் இருக்கிறது, ஆனால் நாம் அதற்கு என்ன செய்ய முடியும்? That is what else can we do? But ஆனால் அதற்கு நாம் என்ன செய்ய முடியும்? James, we have a kitchen garden at home. We can get many fresh vegetables. Why don't you raise your own garden? So James அதற்கு பதில் சொல்கிறான், எங்கள் வீட்டில் கிச்சன் கார்டன் இருக்கிறது. That means அவங்க வீட்லயே they have a small தோட்டம், like where you can find some vegetables which they are using for cooking. So frequently in Tamil Nadu, in தமிழ்நாட்டுல வெங்காயம், தக்காளி, மிளகாய் இவைகளாம் like we use it frequently. So probably James kitchen garden they might be cultivating these vegetables. Let's assume like that. And now James is asking, why don't you raise your own garden? So he's saying, நீயே ஏன் ஒரு சொந்தமாக தோட்டம் வைக்க கூடாது? Ramu says, that's a good idea. Where can we get the seeds and samplings from? So, இது ஒரு நல்ல யோசனையாக இருக்கிறதே. Where can we get the seeds? So, அதனுடைய விதைகளும் செடிகளும் எங்கு கிடைக்கும் என்று கேட்கிறான். யாரிடம்? ஜேம்ஸிடம் கேட்கிறான். யார்? ராமு. Now James அதற்கு பதில் சொல்கிறான், from the nursery. So James is now saying, from the nursery ல இருந்து கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Okay, so Ramu, shall we go to nursery now? இப்போ நர்சரிக்கு போகலாமா என்று சொல்கிறான். அதற்கு ஜேம்ஸ், sure, கண்டிப்பாக. sure என்றால் கண்டிப்பாக என்பது பொருள். So they both go to the nursery, they buy coconut samplings, tomato, chili and bean seeds, and they are at home. Now we are going to say how the coconut samplings are going to look like and how the tomato. நீங்க அதெல்லாம் பார்த்திருக்கலாம், like maybe இந்த coconut samplingsனா தென்னங்கன்று என்ற பொருள். coconut samplingsக்கு தென்னங்கன்று, tomato என்றால் தக்காளி, chili என்றால் மிளகாய், beans அதனுடைய விதைகள் என்று பொருள். Now we are going to see some pictures of coconut samplings. Yeah. Now you can see this is the coconut sapling. The world's biggest seed is nothing but the coconut, I think. So far I know. This could be the world's biggest seed. One of the world's biggest seed. Okay. Idu tennangandru. You can see that, the leaves which has come out from the coconut, and the coconut seed is buried inside the sand here. Okay. So this is coconut sampling. Let's go to the next picture where we can see this is a seeds. This is called fennel seeds, like jeeragam. Probably we might be using in making rasam செய்வதற்காக உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது. This is pumpkin seeds. Like this could be used for some sweets or making cakes like that. And the next one is chili. So I think he's buying all this. Ramu and James are buying all these from the nursery. So இதைதான் ராமுவும் ஜேம்ஸும் நர்சரியிலிருந்து வாங்கி கொண்டு வருகிறார்கள். You can see this is red pepper and here you can see a green pepper. And Western countries, they have a different pepper, So these are the different pepper which is used in Western countries. Might be, it would be available in India. Indiavilum idu kidikalam. And this is tomato. Ungal ellarkume theriyum idu takali endru. So the same, it's already shown, like this is takali. So this is pretty much grown I've seen in Western countries like USA, they grow these kinds of vegetables, these kinds of tomatoes. So now I think we have seen what the types of vegetables here. Let's go back to the lesson again. So where we were at coconut samplings, tomato, chili and bean seeds. Let's assume James and Roma had bought all these, And then இப்போ அவங்க வீட்டுக்கு போறாங்க. ரெண்டு பேரும் போன பிறகு அவங்க அம்மா பார்க்கறாங்க. You have brought these saplings as well and the seeds also. So that means செடியும் விதையும் வாங்கி வந்தாயா? That is what his mother is asking to Ramu. And Ramu says, yes mommy, they are for raising our own garden. So he says, ஆமா அம்மா, so நம்ம சொந்தமா தோட்டம் வைக்கிறதுக்காக நான் எடுத்துட்டு வந்தேன். That is what he's saying. Like now comes his father. His father comes and says, very good, go and get the tools from our neighbor.
ஸோ மிகவும் நல்லது. நம் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ளவர் அல்லது நமது நண்பர் நம்ம வீட்டு எதிரில் இருக்கவங்க ஆர் ஆல் கால்ட் அஸ் நெய்பர்ஸ். ஸோ அவங்களிடமிருந்து டூல்ஸ் வாங்கி வா என்று தந்தை சொல்கிறார். Now what Ramu asks, what are the tools we need? So என்னென்ன டூல்ஸ் தேவைப்படுது? These are all for helping to plant the seeds, so it can be that way. So next his father comes like, we need a spade, a hoe, a crowbar and a bucket. Okay, so now let's go and see what is a spade. I just browsed some of the website and took a spade, who like that. Probably we can go through that. This is a spade, but this is generally called a spade. இதை தான் spade என்று அழைக்கிறோம். And this is the shorter version of spade. இதற்கு handle இல்லை, but this is also can be considered as a spade. And the next one is crowbar. இவெல்லாம் தமிழ்ல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, like that is கடப்பாரை. Normally like we say that is used for making a hole and then to loosen the soil. மண் எல்லாத்தையும் லூஸா பண்றதுக்கு, அப்புறமா பெரிய ஹோல் எல்லாம் டிக் பண்றதுக்கு the crowbar is used. After that we use this spade. அந்த ஸ்பேடை யூஸ் பண்ணி இருக்கிற மண் எல்லாத்தையும் எடுப்போம். Okay, but the first use is crowbar to make a hole, and then to make the sand or like any or small rocks, that to take it off, we can use a crowbar for that. This is called hoe. இதைதான் மண்வெட்டி என்று சொல்லுவோம். like மண்ணை வெட்டி விடுவது. If the land is very tight or sticky, we can use இந்த மண்வெட்டியை யூஸ் பண்ணோம்னா probably அந்த மண் எல்லாத்தையுமே லூஸ் பண்ணி விடலாம். இறுகின மண்ணை தளர்த்து விடலாம். தளர்த்து விட்டால் it's very easy for the water to flow inside the plants, and then the water would reach the seeds, so that the seeds would become healthy and it would grow more leaves like that, branches, everything. Okay, so the next this is axe. Axe is used for cutting the trees. Probably you might have seen it. Okay, let's go to the lesson again. We have seen what are the tools, and now we are going back to the lesson to discuss what is they are used. Okay, Devi is the sister of Ramu. Okay, she's asking a father, what's the spade for? That means like spade edarkaga. It's kind of a manvetti, or a kind of manvetti we can call like that. What's the spade for? Father says it's for digging the ground. Ground means like நிலம். நிலத்தை வெட்டுவதற்காக ஸ்பேட் யூஸ் செய்யப்படுகிறது. ஸ்பேட் உபயோகப்படுகிறது. Then comes Ramu. What's the crowbar for? That means like crowbar we can consider it as like kadaparai. So father, it's for digging pits. Like if you want to make a small hole kind of thing, like we can use a crowbar to do that. And then like the hole நிறைய பண்ணினோம்னு வெச்சுக்கோங்க, then we can use a spade to loosen the mud. So loosen the mud. Crowbar is the first tool pretty much used anywhere to digging pits, And then the Devi. And the hoe, that means like she's asking like what's the hoes for? It is for removing weeds and loosening the soil. So hoe, which I've already shown you, like that is for loosening the soil. Once the crowbar is used and then you have made pretty much some holes, இங்கேயும் அங்கேயும் like ஓட்டை செய்தால், நிலத்தில் ஓட்டை செய்து விட்டால், then இந்த ஹூவை யூஸ் பண்ணி we will be loosening the soil. That means like மண்வெட்டியை யூஸ் பண்ணி சாயில மணலை that means like தளர்த்தி விடுவோம். இறுகின மணலை தளர்த்தி விடுவோம். That is what we can say. So now they work in the garden. It shows like everyone is working in the garden.